pointed that the temporary truce that was achieved a few weeks ago, allowing for the release of hostages and much-needed aid into Gaza, has broken down. The resumption of hostilities in the Gaza Strip is disconcerting. This renewed fighting has brought with it more deaths and devastation, and added to the extreme hardships of a population under siege. President, in the past weeks, several UN agencies and humanitarian partners have outlined the unfolding catastrophe. This Council must heed their warnings. Inaction is not an option. Civilians in Gaza are lacking the basic means for survival. These include food, water, and medicine. The healthcare system is on its knees. Collapsing hospitals and a handful of UNRWA facilities are sheltering over 1 million people. 133 UNRWA workers have been killed. The agency's ability to work is at stake. These conditions are compounding serious risks of widespread disease. Children are yet again bearing the brunt of the hostilities. They continue to be killed, maimed, and denied access to healthcare and education. Thousands have been orphaned. This must stop. The future of an entire generation is being jeopardized. There is no scenario which justifies the denial of aid for 2.2 million people, 80% of whom have been displaced. In conformity with international law, all parties are obliged to ensure that civilians and civil infrastructure are protected. The scaling up and distribution of humanitarian aid, together with the safety of UN and humanitarian workers, must be guaranteed. The only way to achieve these imperatives is through a humanitarian ceasefire. On several occasions, Malta has unreservedly condemned Hamas's acts of terror, including the heinous attacks of 7th October, the attack in Jerusalem on 30th November, and the indiscriminate rocket fire. Hamas's strategy of embedding itself among civilian infrastructure in Gaza and reports of sexual violence committed are reprehensible. Terror has no justification, and this Council must also be clear in rejecting it. Malta recognizes Israel's right to protect her people, but all actions must be in line with international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and necessity. President, the situation in the West Bank has seen unprecedented escalations in the past 8 weeks. We are deeply worried at reports of increasingly heavy incursions, restrictions, and mass detainment occurring throughout the West Bank, including in refugee camps. A resurgence of illegal settler encroachment and violence is also gravely concerning. Settlements are illegal under international law and constitute an obstacle to peace. We condemn the forcible transfer of the Palestinian community in Zanuta and the recent destruction of its EU-funded school by Israeli settlers. Furthermore, we are alarmed at the precarious skirmishes on the Israeli-Lebanese border. Malta condemns all violations on the Blue Line, including attacks against UNIFIL. We strongly call for all parties, including non-state actors in the region, to exercise restraint, de-escalate, and respect the norms of international law. Further conflict fronts must be avoided at all costs. Vitally, a comprehensive resolution of the spiraling crisis must include a serious recommitment towards peace. This is only achievable through dialogue and a political horizon which aims to holistically address both Israel's security concerns and the legitimate aspirations of Palestinians, including their right to self-determination. Malta reaffirms its unwavering commitment to a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem as the future capital of two states, living side by side in peace and security, in line with relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. We remain convinced that this is the only path to a lasting and sustainable peace in the Middle East. I thank you. Agradezco a la representante de Malta por su declaración. Tiene ahora la palabra el representante de Francia. Monsieur le Président, je salue la présence du secrétaire général parmi nous ce matin. Je lui redis le plein soutien de la France. C'est son devoir de nous alerter
pour que nous puissions remplir collectivement notre responsabilité de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le secrétaire général l'a dit clairement, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique. Une semaine après l'expiration de la trêve, elle est exposée aux bombardements, aux risques d'épidémie et de famine, au manque d'accès aux soins médicaux et aux conséquences des déplacements sur un territoire toujours plus restreint. Face à la gravité de cette crise, ce Conseil doit continuer d'agir. La France propose une nouvelle trêve humanitaire immédiate et durable qui doit conduire à un cessez-le-feu pérenne. Cela est nécessaire pour acheminer davantage d'aide. Les acteurs humanitaires ne sont plus en mesure de mener leurs opérations. Un accès sûr et sans entrave doit être assuré et le droit international humanitaire doit être respecté. La protection des populations civiles, des infrastructures civiles et de santé et des personnels humanitaires doit être pleinement garantie. L'accès à l'eau, au carburant, aux médicaments, à la nourriture et aux biens de base doit être assuré. L'ouverture de nouveaux points de passage est nécessaire, y compris celui de Kerem Shalom, tout comme l'augmentation du volume passant par Rafah. Les procédures de contrôle ne doivent pas retarder l'acheminement de l'aide. Agir, c'est aussi poursuivre notre mobilisation. C'était l'objet de la réunion de suivi de la conférence du 9 novembre, présidée par la ministre Catherine Colonna, qui s'est tenue le 6 décembre. La conférence du 9 novembre avait permis de recueillir plus d'1 milliard d'euros. Nous devons faire plus encore, y compris à travers l'UNRWA. La France a déjà annoncé 100 millions d'euros additionnels pour 2023, dont 54 millions pour l'UNRWA, ainsi qu'un nouvel envoi de fret humanitaire de 600 tonnes qui s'ajoute aux 200 tonnes déjà acheminées. Elle soigne aussi des civils sur le porte-hélicoptère Dixmude. Agir, c'est aussi en finir avec le Hamas et les autres groupes terroristes qui ont commis les pires exactions le 7 octobre, y compris des violences sexuelles. Il est inacceptable que ce Conseil n'ait pas encore pu condamner ces actes. Israël peut compter sur le soutien de la France pour lutter contre le Hamas. Elle a adopté des mesures contre les commandants du Hamas en vue de les étendre au niveau européen. Le Hamas et les autres groupes doivent libérer tous les otages immédiatement et sans condition. Monsieur le Président, la situation en Cisjordanie est préoccupante. La France condamne fermement les récentes décisions en matière de colonisation et les violences exercées par des groupes de colons. Les autorités israéliennes doivent les faire cesser et poursuivre leurs auteurs. La France envisage pour sa part des mesures d'interdiction du territoire français et de gel d'avoirs. Elle se mobilise pour éviter un embrasement régional et elle appelle toutes les parties à la retenue. La poursuite des affrontements à la frontière entre le Liban et Israël est très préoccupante. Je rappelle notre attachement à la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 par toutes les parties concernées. Monsieur le Président, ce qui importe enfin, c'est de restaurer un horizon politique sur la base de la seule solution viable, celle de 2 États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Il ne suffit plus d'invoquer cette perspective. Il faut la faire advenir sans plus attendre, concrètement. Procrastiner une fois de plus, c'est la certitude que la prochaine crise sera pire encore que la tragédie actuelle. La France est prête à prendre toute sa part à ces efforts. Le président de la République et la ministre sont pleinement mobilisés en ce sens et poursuivent leurs échanges continus avec leurs interlocuteurs de la région. Je vous remercie. Agradezco al representante de Francia por su... المدنيين رسخته الأطر القانونية الدولية والمبادئ المتعارف عليها لحقوق الإنسان، كما أنه واجب والتزام سياسي وقانوني وأخلاقي يقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره. سيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، إن العرب هم الذين بادروا بالسلام مع إسرائيل وأعربوا لعقود طوال عن تمسك وتطلع للحل السلمي رغم رفض إسرائيل التجاوب مع دعاوى السلام ورغم الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين ورغم التطرف الفكري والعقائدي المتصاعد في إسرائيل. وما زال العرب
متمسكين بالسلام، لأنهم يدركون جيدا كأصحاب حضارة عريقة أن العنف لن يؤدي للسلام، وأن الإبادة لن تنجح في تصفية قضية شعب، وأن الحوار والتعايش السلمي هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة، وهو ما يدفعنا بعد أن نوقف تلك الحرب المدمرة للتمسك باستئناف العملية السياسية في أسرع وقت بهدف تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخالص الشكر سيد الرئيس. Agradezco la palabra al representante de Egipto. Tiene ahora la palabra la representante de Qatar. شكرا لكم السيد الرئيس. ألقي هذا البيان باسم الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. وبداية نشكركم على عقد هذا الاجتماع، كما ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة على مشاركته القيمة. السيد الرئيس، في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، فإن دول مجلس التعاون تدين العدوان الإسرائيلي وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وترفض دول مجلس التعاون أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس. وتطالب دول مجلس التعاون المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما نرفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم. وتدين دول مجلس التعاون استهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وتؤكد أن الحصار الإسرائيلي يخالف القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. وتشيد دول مجلس التعاون بنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى الهدنة الإنسانية وتمديدها، التي سمحت بتبادل الأسرى وإيصال المساعدة، وتعرب عن الأسف لتوقف الهدنة. وتدين توسع الهجمات the collapse of the truce and the expansion of the Israeli offensive in Gaza, threatening millions of displaced people, also expressing worries regarding the international and UN agencies who are going to stop their efforts because of the lack of fuel and lack of security. Mr. President, we welcome the adoption of the UN resolution number 718, which calls on humanitarian corridors and having a truce or a ceasefire in Gaza, and we are asking of implementing it on the ground and to adopt the mechanisms to implement it. And also we hail the UN Secretary General message according to the article number 99 of the UN Charter, asking the security to have this humanitarian ceasefire. And in this regard, we stress that the UN Security Council responsibility is to call for an immediate ceasefire and to let all sides comply with international law, particularly the international humanitarian law, particularly
protecting civilians and to adopt the UN resolution which is presented by the United Arab Emirates on behalf of the Arab group, in addition to the GCC call to have an immediate ceasefire and to the access of humanitarian aid without any obstacles to all in need in all around Gaza Strip, and to take all these steps to guarantee the flow of humanitarian aid to Gaza, in addition to the reconnection of electricity, water, fuel, food, basic commodities. The GCC states rushed to introduce and to present help in addition to the financial aid to meet the humanitarian needs of Gaza and to boost the UN efforts and activities, particularly the UNRWA, who are in a bad need because of their vital roles in light of the Israeli attacks on its headquarters and buildings. And in this regard, we call on the international community to boost the humanitarian aid for the UNRWA and the other UN international organizations. Mr. President, the GCC states stress or renew its stance regarding the Palestinian cause and to put an end to the Israeli occupation and to support the sovereignty of the Palestinian people on their lands since June 1967, and to establish an independent Palestinian state with Al-Quds as its capital, to guarantee the rights of refugees according to the international legitimacy and the Arab Peace Initiative, and urging the international community to double its efforts to meet the legal rights of the Palestinian people. In this frame, the GCC states support the initiative of the Saudi Arabia and Arab League as well as the European Union to prevail peace in the Middle East in cooperation with Egypt and Jordan. Also, the GCC urged to adopt a resolution for the admission of an independent Palestinian state and to have full membership in the United Nations. Finally, Mr. President, we see this opportunity to express our stance to stand by the Palestinian people in this very critical crisis and to support them being in their homeland and to support them until they have their all legitimate rights. Thank you, Mr. President. Agradezco a la representante de Qatar. Tiene ahora la palabra el representante de Indonesia. Thank you, Mr. President. I am speaking on behalf of Bangladesh, Malaysia, Maldives, Namibia, Timor-Leste, Turkey, and my own country, Indonesia. Mr. President, in one autumn season, the world stood by and watched over 16,000 people killed in Gaza, whole families and generations wiped out, including more than 6,000 children. The latest words to describe the situation faced by innocent women and children in Gaza is apocalyptic conditions. Saying this has taken a toll in our collective conscience is an understatement. If we fail to act, history will judge us as accomplices to crimes against humanity. When the world vowed never again over 75 years ago, it was not meant only for certain race, nor for certain religious group. It was to protect everyone in this world. It was to save humanity. Mr. President, we fully support the Secretary General's recent letter to the member of this Council calling for a humanitarian ceasefire. In this very Council, on the 24th of October open debate, we underline that an immediate ceasefire is vital to end atrocities and the deteriorating humanitarian situation. This is the least that the Council should do if we truly want to uphold human rights and humanity. And this is why we are proud to co-sponsor the draft resolution on humanitarian ceasefire. We call on the Council to adopt this declaration today. In this regard, allow me to state 3 points. First,
please show compassion to humanity. Focus on the innocent civilian, women, children, the infirm. How many more lives, how many more children must we sacrifice? How many more must die before the relentless assault is halted? 20,000, 50,000, 100,000? Listen to the collective plea of the global community. Stop the attack on women and children in Gaza. Let adequate humanitarian assistance into all parts of Gaza. Second, the threat of spillover of the conflict may not just be regional, but global. The situation in Gaza is being broadcast 24/7, uncensored, through social media and electronic channels. The world watches in horror as women and children become innocent casualties in this devastating conflict. We cannot afford to let radical elements take up arms in different parts of the world, or even radicalize the moderates. Lastly, let us reaffirm our commitment to uphold international law and international humanitarian law in its entirety. There must be no double standard in upholding international law and international humanitarian law, in upholding accountability. It should be applied equally to all countries, no matter big or small. There must be no double standards on humanity. For these reasons, we appeal to members of the Council, do the right thing. Stop these inhumane acts against the Palestinians. Listen to your conscience. Let us choose peace over conflict, compassion over cruelty, and unity over division. Let us work to bring peace to Palestine and Israel. Let us address the root cause and make the two-state solution a reality. Thank you, Mr. President. Agradezco al representante de Indonesia por su declaración.